Bienvenue dans Femme Palab. Je suis Shakti Kalikan. Aujourd'hui, c'est le 7e épisode. Le concept est simple. Une femme en invite une autre pour une conversation sincère sur son parcours de vie, tant personnel que professionnel. Une conversation sur ce qui fait qu'elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai créé Femme Palab ? Parce que je me pose une question. Qui est la femme mauricienne ? À quoi elle ressemble ? De quoi est faite sa vie ? D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a qu'une seule femme dans laquelle nous pourrions nous retrouver toutes ? Parce que nous sommes multiples, nous parlons des langues différentes, nous venons d'horizons pluriels, nous vivons des vies variées. Mais pour la plupart d'entre nous, nos mondes ne se croisent jamais. J'ai créé Femme Palab parce qu'une rencontre peut nous offrir un miroir et nous permettre de nous reconnaître en l'autre. Ou bien cette rencontre peut devenir une fenêtre qui nous permet de découvrir un monde nouveau que l'on ne connaissait pas. Et puis Femme Palab, parce qu'on est tellement plus que ça. Aujourd'hui, c'est au tour de mon invitée de l'épisode 6, Staub, que tout le monde appelle Tina, d'inviter sa Femme Palab. Elle a choisi de converser avec Natalie Stone. C'est parti! Alors moi, j'aimerais juste commencer le podcast par te dire pourquoi je t'ai choisi toi. Alors, quand Shakti m'avait demandé maintenant à ton tour d'inviter une personne pour palabrer un peu, discuter, etc. Je t'ai choisi, c'était une évidence pour moi. Il y a une raison. Je suis très intriguée par ta personne. Je suis fascinée par rapport à comment tu travailles. Déjà, on s'est connus dans le monde professionnel. On s'est connus par rapport à un projet sportif. On a travaillé sur ce projet ensemble. Et j'ai été vraiment épatée par ton professionnalisme, ta manière d'aborder le projet, ta manière de bosser. Voilà, pour moi, j'étais waouh. J'étais vraiment, ah ouais, là, je suis vraiment épatée et je trouvais vraiment quelque chose d'extraordinaire par rapport à une femme d'évoluer dans le métier que tu évolues. On aura l'occasion d'en parler. Et la raison pour laquelle, moi, c'est toi en face de moi aujourd'hui, c'est que je me suis dit, j'ai envie de connaître Nathalie un peu plus. Je la connais vraiment par rapport au travail. Et je me suis dit, j'ai encore beaucoup à découvrir. Ouais, y a beaucoup de gens qui disent que j'ai like a wall that I put up in front of me, that they can't get to know me closer because I keep it at arm's length, and it's only when I've known the person for a while, comme si doucement, ça descend le mieux, et que I open up a bit more. So this is why I was saying maybe que I think I am introvert because of this wall, but I don't put it up on purpose. It's just there, and yeah, some people say I'm not easily approachable. So yeah, you got me here. Now you're gonna have to find out. Ah ouais, donc du coup, tu penses que tu es une personne introvertie, ça résonne en toi ce mot. Est-ce que tu peux juste me dire un peu plus là-dessus quand tu dis « je pense que je suis introvert ». I think I'm an introvert. What does that mean? Well, let's say, déjà maintenant pour cette discussion-là, ensemble, là, it's hard for me already to come here. And we're just sitting here, the three of us. I'm already apprehensive about what you're going to ask and how far I'm going to have to dig deep to answer and expose myself, on va dire. So oui aussi que I've chosen a métier that is quite out there and surrounds people all the time. But I would rather be the one controlling that than the one inside that. So that if I need to exit or remove myself, I can. Whereas I feel like I got more control over the situation than I put myself if I'm organizing instead of the invitee. Mm-hmm. So, I just think, and then, I'm not very open to everybody,
I do come across as somebody who talks very easily, who asks a lot of questions, mais I think it's a work. It's hard to do. I've got a very small group of friends. Socializing is with strangers or other people, or going to a thing takes a lot of preparation before, and I'll do it. It's hard work. Ouais. Is there a reason somewhere? Est-ce qu'il y a une raison quelque part? Tu dis que there's like a wall. People often tell you like there's a wall that you put. I mean, unapproachable. Est-ce qu'il y a une raison concrète pour ça? I don't know. I think it was a way to protect myself, so that I wasn't exposed, comme si I didn't allow people in, so I was allowed. Nothing's happened in particular. Je pense que je me rappelle pas, je sais pas, mais je crois que depuis jeune, I've got this. I think it's a way of protection, just to protect me from. Ma famille me dit aussi que je suis I'm quite hard the way I think of things and the way I do things, and comme si things just have to be done this way, comme si emotionally not as soft as, let's say, my siblings are with their feelings and stuff. But I also feel like this is a thing for me to protect myself. Protect yourself, est-ce que quelque part, c'est protect yourself from... Est-ce que c'est en relation avec ton métier d'être dans l'événementiel, la directrice de RSVP? Est-ce que le fait d'être dans un métier où tu es exposé à du public 24/7, on va dire, parce que dans l'événementiel, il n'y a pas d'heure, tu passes des soirées, des nuits, des week-ends dehors à organiser. La protection vient... Tu veux te protéger de quelque chose spécifiquement dans la carrière que tu es? Ou... Pas nécessairement carrière. I feel like it definitely makes me feel more professional, that I'm not emotionally available to everybody. So I feel like I put myself... I feel stronger by not being emotionally available. So I can make stronger decisions. I can make decisions based on logic instead of emotion-based decisions. Il y a des fois, il faut faire des décisions qui va... In my line of work, not everybody's going to be happy with in an event. You can't please everyone. Mais après ça, we have to take responsibility of that decision and make it... and know how to explain to somebody without hurting their feelings as well. But as soon as you make decisions based on emotion, for me, I feel like I can't separate myself après. I can't explain to that person why I've made that decision. I feel sorry for them. I might go back on my decision, and then I mess up the whole thing on the other side. So I think it helps me just, think in one direction instead of being all over the place with emotions. Oui, parce que justement, c'est ce qui m'a impressionnée chez toi. C'est justement c'est un savoir-faire, hein, de savoir réagir, prendre des décisions, dire il faut faire ça, il faut pas faire ça. Et ça m'a épaté chez toi. Ta manière de faire les choses dans l'événementiel, très professionnelle justement aussi. Tu as dit ce mot-là, c'est pour pouvoir rester professionnel. Oui, je le confirme de ma perspective. Très humblement, je t'ai trouvé hyper professionnelle. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a intriguée chez toi, parce que tu es une femme. Et en tant que femme, justement, avec des émotions, parce qu'on est quand même des personnes sensibles, tu es une personne profonde, je le ressens, d'où mon envie de connaître plus sur toi. En tant que femme, comment tu arrives à vivre en tant que patronne dans l'événementiel, dans ce monde, et en étant une femme? Well, j'ai pas étudié ça. I actually studied graphic design for 3 years. And c'était parce que I didn't know what I wanted to do. And I did like graphic design and all that side. But then I realized I'm much more of I can't stay in front of a computer all day. Il fallait que je bouge. I had to be active. Et comme si I feel like I had to, as a woman,
put myself in a position of not authority, mais comme si where I could make my own decisions, moi-même. The minute I was, I always felt, j'ai eu juste one job, for 2 years, and I was working for a woman, very strong woman as well, very tack, and she, unfortunately, that's when I realized I couldn't work for anybody, that I've got other things that I need to do myself. I want to make my own decisions. I want to take responsibility of my own decisions. And I can only do that. I don't want to answer to anybody really that is on top of me. I want to be responsible for my own actions. And I think as a woman in the event sector, when we started, c'était pas évident parce que tout le monde veut être dans l'événementiel au début. Il y a plein de petites compagnies qui commencent tous les ans that don't cut it. It's really hard. It's a lot of sacrificing our family. When I started, I had a 3-month-old baby. J'ai commencé dans la cuisine dans un studio pendant que ma maison était en train d'être construite. J'avais pas de salaire. So I think, I don't know, I wanted to accomplish something as in my professional life, and it was just that. I don't know, there was no doubt. C'était ça, et comme si, I think because my decisions are always, I make a decision and I just go for it. That was that. Comme si, so professionally it followed. And then the women's side of it, I dealt with it as we went along. There was always obstacles being a woman in this type of thing. When we set up events, on est entouré d'hommes. Mais moi, j'étais 4 mois enceinte. Avec mon deuxième, je montais l'échelle. Je devais mettre les trucs dans les arbres. Et les gens, on ne peut pas monter l'échelle. Qu'est-ce que vous faites, Madame Natalie? Et comme si... Mais we're not sick when we're pregnant. We're just carrying a child. And as long as we're careful, we can carry on and carry on our lives. And comme si... So, just everything just fell into place and just found my calling. Ça t'a jamais bloqué, en fait, le fait d'être une femme dans l'événementiel? Tu n'as jamais senti, là, c'est peut-être un point qui bloque? It was challenging, but never to the point où ça m'a dit, non, il faut que j'arrête, je ne peux pas faire ça. It's not for me, c'est pas un métier pour moi. Everything just fell into place. Juste sur ton dernier mot, je suis partie dans ma question peut-être un peu trop vite. I followed my calling. J'adore cette phrase. J'ai envie de savoir plus. I followed my calling. Alors, it just happened so easily que comme si, I don't know, comme si déjà entre amis, c'était tout en moi qui, let's do this guys, let's do that, okay, let's do that, on fait un bras, on fait ça, les anniversaires, tout en moi, sans savoir, c'était juste, maybe it's because I like to have control. I don't know. But I would just take over parce que aussi my comfort, being comfortable. On dit on allait à un barbecue. This might sound very selfish as well. We would go to a barbecue and there's only meat and there's no salads and there's no bread and there's no. But that's because our friends just said have a barbecue. He hasn't told everybody who to bring salads, who to bring the breads, bring this, bring that, sauces, whatever. I would know, okay, this friend, or I'll say, okay, I'll just step in. Okay, cool, I'll organize it for you. I'll tell all the friends to get the salads. You bring this, you bring this. Parce que moi, je veux une salade avec ma viande aussi. So it was also to benefit myself. So it started like that. And then when I met Lauren, my partner, my colleague, and I literally called her and said, she was also out of a job and she was also going in that line. And I called her one day and I said, I'm picking you up. Let's go to Port Louis. We're starting our own events company and let's go register. So I picked her up and on the way there, on a choisi un nom pour la compagnie et on est passé avant. On a mis notre 350 roupies à l'époque et on a enregistré notre nom de compagnie. Voilà. And then il y avait aucun... There was never any doubt whatsoever that we were not going to make it, that we were going to argue as friends, that the partnership would not last. Comme si on n'a jamais même eu le temps, on n'a jamais pensé.
we just never thought of it. It just happened. So I feel like it was my calling parce que c'était tellement facile à faire and to do. And now we're 11 years and it's still easy. So it's definitely was my calling. Ouais. Nice. Ouais. Ah, c'est magnifique. Juste pour savoir, le nom, quand tu dis vous avez choisi un nom, c'est venu comme ça, en voiture ou... Ouais, il y avait tout ça. Parce que c'est magnifique. Ouais, RSVP, ouais. C'est bien dans le thème, on va dire. En fait, oui. We should actually try and find out some of the reasons for why that name. But yeah, on the way, comme si brainstorming in the car, je me rappelle, on était dans un petit march vert qu'on appelait Snotty. Et on partait et c'était events, what we do, events in forever, events in this, in weddings. And on an invitation, what's on an invitation all the time? We say dear events, my event, and then on an she's Googling like this, and we're Googling, and she's like, RSVP events. I'm like, okay, that's what's on an invite. I mean, no brainer. And that's what we chose. And when we arrived, we had to choose 3 names. Donc, on a choisi 3 noms. Ça, c'était le premier. Et on a eu le premier. Donc, ça, c'est la petite histoire de ça. Ouais. Very lucky. But, oui, facile aussi. Très facile. Super. Tu as parlé de Lorraine et je repars sur la question des femmes. Vous êtes une équipe de femmes. Oui. Ça, je crois que je l'ai répété 14 000 fois. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que, justement, femme palable, on connaît c'est quoi quand on est dans un groupe de filles, femmes, professionnellement. Voilà, ça m'intrigue. Tu as une équipe de filles. Vous avez toujours été que des filles. How come? I mean, was it a deliberate decision ou c'est quelque chose qui est pareil, est venu naturally et tu as juste flow avec ça? Voilà. It actually happened. It just happened on its own. It wasn't something deliberate. C'était pas fait par esprit du tout. In fact, our first employee was a guy. Okay. Notre storeman. Et lui, il est toujours notre storeman, en fait. Okay. Donc, on n'est pas... We're 99% girls. Notre store guy, il est gentil comme tout. Et oui, ça fait 10 ans qu'il est avec nous. Mais he's not involved, obviously, in the day-to-day running. Il s'occupe un peu de nettoyer nos choses. Il débarque, il nous aide de temps en temps pour garder le stock et comme ça. Mais oui, I don't know, it's just happened and it just works out. Et oui, there's politics with girls, having a group of girls. Some are not like me, they're all very emotional and extrovert and strong-minded and passionate. And, comme si, donc, c'est de gérer tout ça aussi, c'est un peu... It can get to you because I can also... Moi aussi, je trouve que... I'm quite... I'll listen to my staff a lot. And I feel like I'm fair. Alors, mais il y a des fois comme si c'est dur avec les filles because, you know, girls... politics between girls is not always fair. Alors, pour gérer ça, c'est un peu le truc. Et on est 3 directrices, les filles aussi. Mélissa, c'est ma sœur. Mm-hmm. Et Lorraine, c'est notre copine. Et donc, on doit gérer aussi me and my sister's arguments, as sibling arguments that we have, which is always ends up being productive. Yeah. Et est-ce que quelque part, le fait d'avoir ta sœur as a partner in the company, en tant que sœur et femme, c'est challenging ou c'est quelque chose qui flow aussi, comme tu dis, tout à fait? Oui, Mélissa nous a... she joined us 1 year after RSVP, after me and Lauren. Cette première année-là, avec moi et Lauren, c'était... On avait 3 000 roupies par mois. Il y a des fois quand on faisait un truc qu'il fallait qu'on partage, donc 1 500 roupies comme salaire. Première année, très, très dur. Yeah, it was just... But still, like I said, we had no doubt. We just push through. Après ça, Melissa nous a joined 2e année, ou after 2.5 years maybe. Et she's more marketing. Et Melissa aussi... She's
quite strong. Alors, Mélissa, juste pour la petite histoire, Mélissa Vincent, c'est elle qui a gagné la première médaille d'or dans la natation dans les Jeux des îles. Okay. So she's also quite a passionate and driven person. She's been to all sorts of games to represent Mauritius in the swimming. Alors après ses études, elle a fait un BCom in marketing et she joined us. It just made sense. Elle a pris ce département-là net, but it was also very natural. It was very easy. It just happened like that. Et au début, c'était Lorraine qui était un petit peu plus inquiète parce qu'elle disait que peut-être moi, Mélissa, on va take over and kick her out. Mais pas du tout. Moi et Mélissa, on a dit, ça va pas être comme ça du tout. Ça va être plus toi qui aura besoin de faire le milieu parce que c'est moi et Mélissa qui va être en train de break heads together. And it's exactly that. Lauren is in the middle of me and Melissa. She finds the middle of everything and then we agree because we can't argue with Lauren. That's that. Sacrée Lorraine. Ah oui, exactly. Un diplomate. Génial. Ben, puisqu'on parle de Mélissa, siblings, et quand je t'écoute parler, toujours le petit mix anglais-français, ben voilà, je me suis posé des questions sur tes origines. J'aimerais connaître, voilà, d'où vient Natalie, qui est Natalie, comment toujours ce petit anglais qui rentre dans dans la communication et... Oui, voilà. Alors, en fait, ma maman est mauricienne et mon papa is from Zimbabwe. On a vécu notre premiers 7 ans, les premiers 7 ans de ma vie étaient ici à Maurice. I only knew how to speak French. Et mon papa, quand on parlait avec mon papa, on parlait en français, il comprenait, il nous répondait en anglais. Et de temps en temps, c'était un deux mots. Et puis, pareil, ma sœur, moi, je suis l'aînée, on s'appelle Mélissa, on s'appelle Bradley, qui nage aussi pour Maurice. Donc, on était ici pendant 7 ans, et puis on est parti au Sud-Afrique, toute la famille. Et not far from Durban, qu'on est parti vivre là-bas. Et on a passé 3 ans là-bas. Et puis, on est parti en Namibie. Spent 4 years there. Et puis, we moved to Seychelles. OK. And j'ai fait tout mon high school là-bas, par contre. Moi, même école pour mon high school, ouais, aux Seychelles. I think maybe that also comes back to maybe keeping my emotions intact. Parce qu'on a tellement bougé d'école que if I put 2 and 2 together, it's probably comme si it's made me who I am today. Bouger d'école et tout. Because I had to adapt all these different cultures that we were forced to comme si, be a part of as kids. Followed our parents. So, alors, après ça, Seychelles. Et when I finished my high school there, on voulait tout le temps retourner ici, moi et ma sœur. On disait tout le temps, Mauritius is we're always going to come back. Le jour qu'on a quitté ici, quand moi j'avais 7 ans, elle avait 6 ans, we said, we will come back here. This is our house. So, et voilà, moi et Mélissa, on est retournés ici. Mon frère aussi ici. Alors, on a ramené la famille à Maurice. OK. Et donc, quelque part, you have roots from Zimbabwe et Maurice. Maurice, ouais, définitivement. Et South Africa as well. Ouais. OK. Et on se posait la question tout à l'heure, je me suis dit, je vais me répéter ici, par rapport au sentiment d'appartenance. Comment tu te sens? I mean, how do you feel in Mauritius? Well, I feel I'm Mauritian. I feel Mauritian. I don't feel I'm South African. Je sais pas si c'est parce que I've never spent that long there, and I've got friends from there, I've got some family from there, mais comme si tous les vacances on retournait ici. C'était ici qu'on retournait pour visiter la famille. C'était we went nowhere else to visit family. C'était tout le temps retourné ici. Donc, the fact that we always came back here, and then now I'm living here, and I chose to come back to live here. Je trouve que I think I'm Mauritian and I feel I belong here and I think I've got strong roots here compared to Zimbabwe. I have never been. Mon papa était dans la guerre là-bas et
he was never allowed to go back. Donc, I don't know what his childhood is. Tu veux dire, it was never allowed to go back, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas repartir là-bas si Oui, vous avez parce qu'il envie. était contre la guerre with Mugabe. So he was against Mugabe. So when Mugabe took power, he got rid of all the people that was against him. Ouais. One way or another. Ok. Et toi, ça te fait quoi de savoir que tu as ça te fait quoi emotionally to know that you have like roots from there and c'est... Well, for me, my dad is a very hard person. Pas hard comme si strict, mais oui. He's very disciplined. His values are very important for him. Family is extremely important for him. Mais par contre, par exemple, l'école, si j'arrivais avec une note, and I failed maths, I wasn't good at maths, and I failed every year. Et il me disait, Nat, did you try your hardest? And I said, yes. And that was good enough. So, comme si, for certain things like that, it wasn't. Mais après, comme si les manières, how you were behaving with people, how to talk on the phone, dealing with people, tout ça, c'était much more important to him. And how we presented ourselves was important to him. We needed to give respect, have respect. Number one rule in the house. So, comme si, je crois que my dad and him making us move to all these countries that's made me, my sister, and my brother who we are today, for sure. Maybe it's made me hard, but it's also, I'm here today. Ouais. Tu parlais justement de ce mur, like a wall. Do you relate to how your father was? Or? I think my father's an extrovert. So, quand il rentre dans une salle ou dans la chambre, whatever, all the energy is always on him. Comme si c'est vraiment. Donc, I don't think I get that from him, but he definitely molded us. Not everything he did was good as well, but he also, comme si il était parent aussi, donc c'est comme si. Not everything I will agree with. En étant la petite fille. Voilà, exactement. Et donc, I would think maybe it has something to do with it. I can't pinpoint, mais yeah. Tu disais aussi que le fait d'avoir changé d'école plusieurs fois, tu as fait pays en pays, et ça aussi, ça t'a fait rester un peu dans la réserve émotionnelle. Yes, I think so, yes. Parce que tu devais t'adapter, réadapter, requitter. Donc, each time. Tu voulais pas créer des relations trop profondes pour ne pas avoir à les... Yes. Ouais. Yeah, that's definitely... Now that you bring it up, it could be something like that. It's never hurt me. Comme si it was never a negative thing for me. It's just the way I became. But it wasn't... Il y a un ou deux copines qui viennent, qui me disent... Où je décide, that night, she's sitting next to me during dinner, so we'll talk a lot. And then she's like, wow, I've never been able to approach you. I can't talk to you like this. I didn't know you could have a full conversation with someone. And I'm like, yeah, of course I can. What wall? Because I don't feel like I portray that, but obviously people see. I don't do it on purpose. Je pense que chaque personne a sa perspective. Non, enfin, puisque c'est entre nous deux la conversation, moi non, je n'ai jamais vu que tu avais un mieux quoi que ce soit. Je pense qu'on n'a juste pas eu l'occasion de se connaître ou de parler, de palabrer. Oui, that's what I would say too. Voilà, c'est qu'on n'a jamais eu l'occasion de le faire, et voilà. Merci chaque type pour ça, c'est magnifique. Je reviens sur un petit mot qu'on a choisi, enfin que tu as choisi, moment clé. Est-ce qu'il y a eu des moments clés dans ta vie, justement, par rapport à tout ce que tu dis, par rapport à tout ce parcours? Yeah, so for me, one of the big things, actually I don't know if I've told you this, but I think I have, is I've had cancer when I was 23. Ah non. Ah non. Bon ben, okay. Yes, so when I was 23, I had ça s'appelle un dysgerminoma.
OK. En fait, c'est le même cancer que Lance Armstrong, the cyclist, Ouais. had, except it's much more common in men, very rare in women. Et dans les hommes, on voit parce que it's in their testicles and it's outside their body, tandis que dans les femmes, we don't see it because it grows like an organ almost from when we start becoming young women. OK. So we don't feel it. I don't feel it. I have no pain. It just grows. Ça pousse comme un organe sur mon ovaire. C'est pas l'ovaire qui a le cancer. It like grows on it. On it, OK. So it just grew and then j'ai jamais parti au gynécologue parce que qui veut partir au gynécologue? Et à 23 ans, ma maman m'a forcé à partir au gynécologue. She's like, Natalie, you know, you're going to get married, you're engaged now, you need to, tu sais, vous voulez aller en aventure au Sud-Afrique, you have to go and see someone before you go on your adventures. Donc, OK. Alors, je vais voir un docteur ici. Et c'est ma grand-mère qui m'emmène parce que ma maman n'était pas à Maurice à l'époque. Et ben, il fait le check et il voit ça direct. Et en fait, c'est la première fois que lui voit ça. Chez une femme. In his carrière, in Mauritius. That's how rare it is. He's never seen it. And you can't even treat it here in Mauritius. Ils connaissent pas le mix. Chaque cancer a sa chimio, a son cocktail de chimio. So they couldn't even treat me here. Alors, thank goodness I have family in Durban. So they operated. C'est un peu une opération comme une césarienne. So they opened up and they took out my right ovary avec the tumor. The tumor weighed 1.5 kgs and was about 11 centimeters at its largest point. OK. Et toi, tu n'avais rien ressenti avant? Non, je veux dire. non, OK. rien. En fait, le décembre, j'ai su ça like the 15th of January. And in December, I started feeling like a discomfort dans l'endroit, mais je croyais, I thought it was appendix. Après ça, c'est parti. Comme si, après ça, j'ai eu un petit moment. Après ça, c'est parti. Après ça, je suis partie voir la gare de mon grand-père pour lui dire, ah, j'ai un truc là. C'est quoi ça? C'est mon appendix. Il dit, non, c'est pas appendix. Don't worry. Dit, OK. Alors, comme ça. Et puis, so I left it because it wasn't dramatic. There was nothing, period, the same. Everything's regular. Nothing changed in my life, hein? So just carry on. Et ben oui, voilà. So I urge all young women to, from the day they get their period, to go and see a gynecologist and to go and check every year. Comme si c'est quelque chose qui peut, now with uterus, cervical cancer, all of that, the women are getting younger and younger when they have it. Donc pour moi, c'est très important. Tous mes copines autour de moi, tous les jeunes filles autour de moi, I'm very open with the story. That's why I can't believe I didn't tell you. And that's why I'm saying we don't know each other. So, mais c'est parti, c'est fini, tu as été soignée en fait, j'ai de ça? fait la chimio parce que my gynecologist that operated on me in Mauritius, il a trouvé 3 perforations. And then he took out des prélèvements autour in the tissues around, and he found that it had gone into the tissue around. But he can't test the rest. Alors, il a pris tous les trucs, tous les tests, everything's in envelopes, went to South Africa. They rechecked, I did all the CT scans and everything, and it hadn't gone anywhere else. Alors, c'était vraiment, it was stage 3 of that cancer, but stage 3 in that cancer just means that it has perforated the lining of the tumor et parti dans les choses. Stage 4 is when it goes to another organ. So, mais heureusement, that if you can call it, it's a good cancer in terms of treatment. It's a very old way of treating cancer, parce que là, je ne sais pas si tu sais un petit peu, longtemps, les traitements de cancer étaient heavy doses of chemo, and often people didn't actually die because of the cancer, they died because of not even they died because of they would get flu or pneumonia or a side effect from the chemo. But now chemo is stretched out. So before they give you the next session of chemo, they check your white blood cells. Can your body handle another session of chemo? If it can't, they give you 1 more week break.
Then you come do a blood test again. If you still can't, 1 more week break. Donc, ils te bombardent pas avec la chimio just because it works. But this cancer, because it's so rare and there's so little research on it, they use the old style of chemo. So it was 5 hours a day for 5 days a week. And then I would go on the Monday for 4 hours. And then I'll have 6 days free. And then I'll go on the Monday for 4 hours, 6 days free. And then come back for 5 hours, 5 days. Comme si c'était comme ça jusqu'à que... my treatment was 4 months, but it took me 6 months because sometimes I couldn't. J'étais trop... My blood cells were down. So I couldn't have the chemo, so it pushes. I mean, it affects your teeth. It affects all sorts of things, kidneys. I lost all my hair. That was quite an experience. And hair everywhere. But I mean, I'm laughing about it because for me, I don't think it's funny in that sense, but it was such a big experience for me. And again, I didn't have a single doubt that I would not going to get through this. This is just a period, something that I have to get through, work through it, and then carry on. Donc, j'avais mon mari avec moi. Well, he wasn't my mari yet. He was my fiancé. Oui, he was your fiancé because you were planning South Africa. That's it, exactly. So he came and he was there every single chemo session. And but anyway, I've made it. And it's also, moment clé for me, it's made me who I am today as well. It's a big part of me. It taught me patience, resilience, and I'm grateful. Après ce que j'ai écouté, ce que tu as partagé, qu'est-ce qui te porte, qu'est-ce qui te drive? So for me, it's I would say it's a few things, but what I can answer now and pinpoint, c'est mes enfants, above everything. I think everything I do, everything I am, every example I set, c'est pour mes enfants. I can't explain more than that. Just, it comes from there. Ouais, ça commence là. OK. That's one of them. Ah. You said, il y a plusieurs. Oui, je suppose que there must be more, but this is that's what I can, that's what comes to top of mind. I can't actually think of, comme si for me, drive means the reason, for me, the drive is the reason you do something. I find my reasons of living and doing my thing and my job and my work and being me is for my kids. Because that's my drive. Après, oui, and then you have projects and stuff that you involved in where each has their own little drive. Projects that I'm involved in with you, c'est pas drives me. Different things drive me then. Mais my life goal, c'est mes enfants. Ouais. So, yeah, principally. Tu as dit quelque chose. Being me. J'aime bien ça. Yeah. What drives you being you? Well, c'est ça. Comme si I have to set an example for my children, and I have to set the good example of who I want them to be when they're older. I want my daughter to see that because even though she's a woman, she can still do things. Because, I mean, even at their age, yes, she's 11, but there's still a thing. Girls do that and boys do that. Boys play basketball, but the girls play netball. So, but when she comes home and tells me that, I'm like, well, if you want to play basketball, you can go. There's no rules that say that. There's girls' basketball teams everywhere. So, I feel that that's my job, to break away that what do you call that? Not sexist, that wall between men and women and what must not happen. So yeah. Tu penses que c'est présent dans notre société, ce wall que tu dis? Ici à Maurice, oui, définitivement. Well, to bring back what we talked about before, definitely I feel it in my sector of events. But it doesn't stop me.
And I don't want it to stop my kids either. If my son wants to become something that is generally feminine, then he must do it. If he enjoys it, it doesn't matter. Yeah. Vice versa. Et justement, puisque tu parles de tes enfants, your drive, comment c'est pour toi d'être dans l'événementiel et d'être maman? Tes enfants ont 11 ans et 6 ans. 11 ans et 6 ans, donc en bas âge, donc qui ont constamment besoin de ta présence. Comment tu vis ça, maman, dans ta profession et en tant que femme? I've got a very supportive husband who understands that this is what I do, this is my job, it's my passion, it's what I love. So he's often there for me and my family as well. My mom, Alolo, grand-mère, everybody is willing to help. There's a lot of sacrifice in the events sector. I miss birthdays, but I make it up somewhere else. Wake my daughter up at 4 a.m. in the morning because I'm not going to be there at 6 a.m. because I'm going to an event. It's her birthday. We all open presents at 4 a.m. quickly, and then because that's our tradition. And then she goes back to sleep, and I go to my event just so I make sure I don't miss things. They are very understanding as well of my job. Alors, comme si they've never been déçus with a decision if we've had to postpone something or push something. It's part of their life. They're born with it. So with me, like that. Alors, pour eux, c'est OK. But of course, I mean, un petit bout dans le cœur qui à chaque fois, this guilty feeling as a mom que je suis pas là. But I try my best. I pre-cook meals for them. I freeze them. Comme si, so planning is my life. So not just in work, but in family as well. So I'll make sure I plan theirs as well as much as possible. Gotta do it. Quelques petits mots sur ton Kevin? So yeah, Kevin is, I can honestly say, very supportive, kind guy. He's very patient. Extremely patient. So this has rubbed off on me a bit because before I was sick, I was not patient at all. Extremely bossy person. Didn't accept a lot of things. If things didn't go my way, I was almost, if it didn't go my way, I just changed it and did something else. I didn't try, I just moved on. And now I can see he's taught me perseverance and patience, and I think, it's good. It's good for me. You should listen to this. Kevin, please listen to this. Oui, je pense que on arrive un peu à la fin. Moi, j'aimerais t'entendre sur vraiment qu'est-ce que tu as à nous dire, tous les femmes. Tu es une personne dans le monde professionnel. You do your work so very well. As a client to you, I can say that. Et je repars sur mes mots de la raison pour laquelle j'ai choisi de t'inviter aujourd'hui, c'est que j'ai été très épatée par la manière dont tu travailles, ton équipe, les filles autour de toi dans ton métier. Aujourd'hui, on part vers l'émancipation de la femme de plus en plus. Nous avons beaucoup de femmes dans des métiers divers. Et il y a une génération qui arrive derrière. Toi aussi, tu as parlé d'être une maman avec les valeurs que tu aimerais transmettre à tes enfants. This is your drive. Qu'est-ce que tu pourrais transmettre aux femmes de Maurice et à la nouvelle génération qui est en train de venir avec des idées de carrière, des femmes qui vont venir dans le monde du travail? Toi, en tant que professionnelle, qu'est-ce que tu peux transmettre? So for me, I would say to the young girls, nothing comes easy. Hard work and perseverance is what will get you to where you need to get to. Whether you're a guy or a girl, but unfortunately for now, it's still a little bit the girls who do have to work that much harder. There's nothing wrong with being a femme au foyer and wanting to be a stay-at-home mom.
just as much as there's nothing wrong to be a woman who wants to be a CEO of a multinational company as well. But each one, it's to perfect it and to get what you want and to be satisfied to the point where you are, it's hard work and perseverance. And for me, that's important. Because you can't get it. Can't get where you want to be without that. So, yeah, that's me. Wow, merci Nat, j'ai appris des choses sur toi. J'étais sûre que j'allais apprendre des choses sur toi, mais en tout cas, merci. Je suis très touchée de ton partage, de ce que tu as révélé, de ta vie, de ton parcours. Who made you you? Like you just said, that all this made you you. And thank you so much for being you. Yeah, Je pense qu'on a besoin de femmes comme toi dans notre île. C'est be yourself and always you don't negotiate on that. Et ça, c'est quelque chose que j'admire chez toi. Donc, merci pour ça. Well, me, thanks to both of you as well. You challenged me today. So, let's carry on, challenging each other. Yeah. Merci Tina et Nathalie d'avoir pris le temps de cette rencontre. J'espère que cette conversation vous donnera envie de construire des ponts entre nous toutes, car ensemble, nous sommes bien plus fortes. Femme Palab est produite par l'Époque Studio. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Femme Palab sur Apple Podcasts, Spotify ou sur YouTube. Si vous aimez ces épisodes, faites-les écouter à vos amis. Merci encore pour votre écoute et je vous donne rendez-vous le mois prochain.